بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة. هنشرح dental materials أو خواص مواد الأسنان dental material properties. احنا بنتكلم حاليا في شابتر 4 اللي بيتكلم عن identification of different type of dental casting alloys اللي هي مواد المعادن أو سبائك الصب اللي موجودة في الدنتال يوز والproperties and techniques of casting metal and alloys. يعني ايه احنا casting metal صب المعدن؟ يعني ايه احنا نصب معدن؟ احنا لما بناخد مقاس لكراون او بريدج ونيجي نصبه نحول هذا المقاس دوت الى مولد، نحوله الى كاست. الكاست ده بيديني الصورة البوزيتيف بتاعت الكراون. الكراون دوت المتحضر، السنة الطبيعية لما تتحضر باخد لها مقاسات وصبها بتطلع لي الداي او السنة الطبيعية المتحضرة. طيب هل هي احنا عايزينها كده ولا عايزين نغطيها بحاجة؟ احنا عايزين نغطيها بكراون مثلا في الصورة البسيطة بتاعتها، فبنحط واكس على الداي ديت ونرسم كراون ونعمل له كارفينج. وبعد كده احنا عايزين نحول الواكس ده او الكارفد واكس ده، الواكس اللي مرسوم على شكل سنة فوق السنة المتحضرة، عايزين نحوله الى معدن. طب هنحوله المعدن ازاي؟ لازم نعمل له نسخة او نطبعه نغطيه، يعني ناخد الواكس باترن ده نطلعه، الواكس باترن اللي احنا رسمناه نطلعه من على الداي من على السنة، وبعد كده نحطه في وسط اسمه انفستمنت ونسيح الواكس ده، فبيصبح فيه فراغ جوه الانفستمنت دوت واخد نفس صورة رسمة الواكس باترن من بره ونفس شكل السنة من جوه. فلما يجي نصبها نحط واكس على الداي ديت ونرسم كراون ونعمل له كارفينج. وبعد كده احنا عايزين نحول الواكس ده او الكارفد واكس ده، الواكس اللي مرسوم على شكل سنة فوق السنة المتحضرة، عايزين نحوله الى معدن. طب هنحوله المعدن ازاي؟ لازم نعمل له نسخة او نطبعه نغطيه، يعني ناخد الواكس باترن ده نطلعه، الواكس باترن اللي احنا رسمناه نطلعه من على الداي من على السنة، وبعد كده نحطه في وسط اسمه انفستمنت ونسيح الواكس ده، فبيصبح فيه فراغ جوه الانفستمنت دوت واخد نفس صورة رسمة الواكس باترن من بره ونفس شكل السنة من جوه. فلما يجي نصبها او نسيح الواكس ده، الفراغ اللي جوه ده لو مليناه بمعدن يبقى المعدن ده واخد نفس الشكل الخارجي والداخلي للواكس اللي احنا عملنا له واكسنج. ففي الحالة ديت يبقى عملنا له كاستنج، صبناه. دي ملخص الفكرة، ملخص فكرة الشابتر ده، ان ازاي نعمل له واكسنج، نعمل له سبروينج اللي هو التوصيل، القناة اللي هتوصل المعدن اللي سايح بره ندخله جوه. ازاي نسيح المعدن؟ السبرونج دوت اهميته ايه، اشكاله ايه، الكرة ديت لازمتها ايه اللي هو اسمها ريزرفوار، الرينج ديت لازمتها ايه، اشكالها وانواعها، الكون فورمر اللي هو انا عندي هنا في سبرو اهو اللي هو البلاستيك ده او الشمع ده اللي فيه كورة، في تحت منه حاجة عاملة زي القمع، وفي هنا في حاجة متغطية اللي هو مغطي الرينج دي مغطيها من جوه ولازمتها ايه. ده كلامنا الشابتر ده عنه. نبدأ. Types of dental casting alloys, properties, technique of casting metals and alloys. Introduction. Casting is the process by which a wax pattern of a restoration is converted to a replicate in dental alloy. The casting process is used to make dental restorations such as inlays, onlays, crowns, bridges, and removable partial dentures.
طيب هو هنا هو تتكلم على، انا كنت بكلمك من شويه على الكراونز، هو اتكلم على حاجه اسمها الانلايز والاونلايز والكراونز. الانلاي يعني بيبقى فيه كافيتي في السنتر متحضر تحضير ان اقدر احط جوه الماده بتاعه الحشو اللي هتتحط هنا. في الحشو بيكون عاملين في الكافيتي ده اندر كات، لكن في الانلاي الكافيتي ده بيبقى دايفرجد لبره بحيث ان اقدر احط فيه ماده مصبوبه معمول لها كاستنج وبعد كده بلزقها هنا، بلزقها في السنه نفسها، دي اسمها انلاي. اما الاونلاي فاحنا بنغطي السطح الخارجي، مش كل السنه بقى، هنغطي السطح الخارجي بتاع السنه الكاسبس بتاعتها، جزء كبير من السطح الخارجي بتاع السنه، وده بنسميه اونلاي يعني فوق السنه. اما الفول كفرج اللي هو ده اسمه الكراون، ده تفسير للكلام اللي كان بيتقال. Because castings must meet stringent dimensional requirements, the casting process is extremely demanding. In dentistry, virtually all casting is done using some form or adaptation of the lost wax technique. اللوست واكس تكنيك معناها ان احنا بنعمل واكس باتر، بنرسم وننحت سنه وبعد كده بنحطها في وسط بنسميه انفستمنت، وبعد كده نفقد هذا الواكس. ده اللوست واكس تكنيك. دي يعني ايه لوست واكس تكنيك؟ يعني بنفقد هذا الواكس عن طريق ان احنا بنسيحه، عن طريق بنحطه في فرن او بنحرقه عن طريق فرن او عن طريق سخونيه. المهم الواكس دوت المفروض يخرج من المولد كافيتي عشان يديني فراغ، هذا الفراغ املاه بعد كده قبلها بالمولتن ميتال او المعدن السائح. Is the act of forming an object in a mold. Objectives of casting. 1. To heat the alloy as quickly as possible to a completely molten condition. 2. To prevent oxidation by heating the metal with a well-adjusted torch. 3. To produce a casting with sharp details by having adequate pressure to the well-melted metal to force into the mold. يبقى اهداف الكاستنج، الاوبجكتيف اوف كاستنج ان احنا نسخن الالوي بسرعه قد ما نقدر ونصبها داخل المولد كافيتي ونمنع الاكسيديشن عشان ده تسخين، ومعدن لما يتسخن ممكن يتفاعل مع الاكسجين بتاع الهواء، ونصب هذا المعدن السائل داخل المولد كافيتي عشان ناخد كل التفاصيل بتاعه الواكس باترن بتاعنا. Steps of making a cast restoration. 1. Tooth preparation. نحضر 2. السن. Dot impression. 3. Die preparation. 4. Dot wax pattern fabrication. There are 4 methods for making wax patterns for a cast restoration. 5. Sprueing. A. Sprue former. Sprue pin. Provides channel for the molten metal. Made of wax, plastic, or metal. Reservoir is attached to the sprue. Lost wax process. The lost wax casting process is widely used as it offers asymmetrical casting within very fine details to be manufactured relatively inexpensively. دي طريقة اللوست واكس تكنيك، اللي هو نعمل واكسينج ونعمل له سبروينج وبعد كده نعمل له انفستنج وبعد كده نفقد هذا الواكس يديني كافيتي اصب داخله المعدن. The process involves producing a metal casting using a refractory mold made from a wax replica pattern. Chapter 4 Identification of different types of dental casting alloys, properties, technique of casting metals and alloys. The steps involved in the process or the lost wax casting are: 1. Create a wax pattern of the missing tooth/rim. 2. Sprue the wax pattern. 3. Invest the wax pattern. 4. Eliminate the wax pattern by burning it, inside the furnace or in hot water. This will create a mold. 5. Force molten metal into the mold. Casting. 6. Clean the cast.
7. Remove sprue from the cast. 8. Finish and polish the casting on the die. وبكده يبقى حصلنا على الكراون او الانلاي او الاونلاي بطريقه اللوست واكس تكنيك. Dimensional changes in the lost wax technique. في اللوست واكس تكنيك طبعا احنا بنستخدم ماده مقاس ديت ليها dimensional changes وبنحط عليها واكس بنصبها بكاست اللي هو الستون ده ليه dimensional changes لما يحصل له سيتنج. نحط عليها واكس باترن ونرسمه والواكس باترن ليه dimensional changes. بنحط عليها انفستمنت الانفستمنت ليه dimensional changes. بنسخنه ونحط جواه معدن والمعدن ليه dimensional changes. كل dimensional changes ديت لازم نكون عاملين حسابها اثناء البروسيسنج بتاع الكراون. لازم يبقى في حاجه بتعوض حاجه، يعني حاجه بيحصل لها اكسبانشن وحاجه بيحصل لها شرينكج بتبقى محسوبه بحيث ان ده يعوض ده في الاخر يطلع لي كراون مظبوط على الداي ومظبوط في فم المريض. Materials used during the casting process didn't shrink or expand. The size of the final cast restoration would be the same as the original wax pattern. However, dimensional changes occur in most of the steps and, in practice, the final restoration may not be exactly the same size as the pattern. The management of these dimensional changes is complex, but can be summarized by the equation wax shrinkage plus metal shrinkage equals wax expansion plus setting expansion plus hygroscopic expansion plus thermal expansion. This equation balances the shrinkage, left side of equation, against the expansion, right side of equation, that occurs during the casting process. If the final restoration is to fit the die, the shrinkage and expansion during the casting process must be equal. Shrinkage forces in the casting process come from two sources, wax and metal. Although the die restricts the wax from shrinking to a large degree while the pattern is on the die, residual stresses may be incorporated into the pattern and released during investing, when the pattern is removed from the die. هو بيتكلم هنا عن ان الواكس باترن ممكن يحصل له dimensional changes واللي بيمنعه من الدايمنشنال changes ديت ان هو محطوط على داي والداي دي بتحافظ على الشكل بتاعه لكن بيبقى داخله ضغوط داخليه ممكن تخرج ويحصل له انبعاج لو شلته من على الداي ده عشان اعمل له انفستنج. ففي الحاله ديت المفروض يتصب ويتعمل له انفستنج باسرع ما يكون، ما نسيبوش للعوامل الخارجيه من حراره او رطوبه او شيء بحيث انها ما تغيرليش الدايمنشنز بتاعته. Furthermore, if the investing is done at a temperature lower than that at which the wax pattern was formed, the wax will shrink significantly because of the high coefficient of thermal expansion of waxes. Metal shrinkage occurs when the molten metal solidifies, but this shrinkage is compensated by introducing more metal as the casting solidifies. طبعا المعدن لما الشرينكج التاني او اللي بيحصل لما المعدن يكون مسخنينه وهو سايل بيبقى حاصل له اكسبانشن ولما نتركه يبرد بيحصل له شرينكج. طيب احنا عشان نعوض الكلام ده وما يأثرليش على الكراون بتاعه يحصل في الكراون شرينكج او يتاثر يبقى احنا بنحط معدن زياده عشان لو حصل شرينكج يحصل في المعدن الزياده. ايه هو المعدن الزياده اللي بيتحط؟ طبعا بيبقى عن طريق السبرو اللي موجود، عن طريق الريزرفوار اللي موجود اللي هي الكوره اللي احنا رسمناها ديت، عن طريق الكونفورمر. كل ديت معادن زياده انا مش محتاجها، انا اللي محتاجه المعدن اللي هيبقى موجود على الباترن الواكس باترن بتاعي او في المولد كافيتي. لكن المعادن الزياده ديت بتبقى موجوده عشان تعوض الشرينكج بتاع المعدن لما يبرد. Accuracy of the lost wax technique. A casting should be as accurate as possible. The tolerance limits of a dental casting are approximately 1/10 the thickness of a human hair. ايه التولرنس ليميتس؟ يعني ايه المقبول؟ يعني انت الشرينكج لو حصل قد عشر
سمك شعرة الإنسان ده مقبول، مش هيأثر لي كتير في الكراون بتاعي. To obtain castings with such small tolerance limits, rigid requirements must be placed not only on the investment material but also on the impression materials, waxes, and dye materials. Naturally, technical procedures and the proper handling of these materials are equally important. The values for the setting, hygroscopic, and thermal expansions of investment materials may vary from one product to another, and slightly different techniques may be used with different investments. In each case, the values obtained for any one property should be reproducible from one batch to another and from one casting to another. The sprue. ايه هو السبرو؟ It is a channel through which molten alloy can reach the mold in an invested ring after the wax has been eliminated. Roll of a sprue. Create a channel to allow the molten wax to escape from the mold. Enable the molten alloy to flow into the mold which was previously occupied by the wax pattern. Functions of sprue. 1. Forms amount for the wax pattern. 2. Creates a channel for elimination of wax. 3. Forms a channel for entry of molten metal. 4. Provides a reservoir of molten metal to compensate for the alloy shrinkage. Selection of sprue. 1. Diameter. بنختاره على أساس الديامتر وطريقة توصيله والزوايا بتاعته. It should be approximately the same size of the thickest portion of the wax pattern. يعني بيكون السبرو بتاعي مساوي لأتخن جزء في الواكس باترن بتاعي، وما بنوصلهوش لأرفع حتة، بنوصله لأتخن حتة، بحيث الفلو بتاع المولتن ميتال المعدن السائل بيمشي من التخين للرفيع، وده بيضمن ان هو يوصل لكل منطقة في مناطق المولد كافيتي. 2. Small sprue diameter sucks back porosity results. 2. Sprue former attachment. Sprue should be attached to the thickest portion of the wax pattern. It should be flared for high density alloys and restricted for low density alloys. 3. Sprue former position based on the 1. Individual judgment. 2. Shape and form of the wax pattern. Patterns may be sprued directly or indirectly. Reservoir. It is portion of a spruing system, a round ball or a bar located 1 mm away from the wax pattern. Reservoir should be positioned in the heat center of the ring. This permits the reservoir to remain molten for longer and enables it to furnish alloy to the pattern until they complete solidification process. Round ball reservoir and a bar reservoir, also called connector. Significance of reservoirs. Reservoir is the largest mass of any part of the sprue system and it is present in the heat center of the ring. It is the last part to solidify. These properties allow continuous feeding of the molten alloy to compensate for solidification shrinkage and avoid shrinkage porosity. Molten alloy to compensate. Spruing techniques. Direct spruing and indirect spruing. Direct spruing and indirect spruing. Direct spruing عن طريق ان احنا بنوصل السبرو directly للواكس باترن بتاعي. الاندايركت سبروينج عن طريق ان احنا الكونفورمر بنعمل على سبرو وبنوصله ببار، والبار ده بيطلع منه سبروز صغيره بتوصل للكافيتي. Direct spruing. The flow of the molten metal is straight, direct, from the casting crucible to pattern area in the ring. Even with the ball reservoir, the spruing method is still direct. A basic weakness of direct spruing is the potential for suck-back porosity at the junction of restoration and the sprue.
1. Indirect sprueing. Molten alloy does not flow directly from the casting crucible into the pattern area. Instead, the alloy takes a circuitous, indirect route. The connector, or runner, bar is often used to which the wax pattern sprue former's area attached. Indirect sprueing offers advantages such as greater reliability and predictability in casting plus enhanced control of solidification shrinkage. The connector bar is often referred to as a reservoir. يعني كونكتور ده برضو بيبقى كأنه الريزرفوار اللي هي الكورة اللي كنا شايفينها في السبرو في دايركت سبروينج، وده بيقلل لي الدايمنشنال تشينجز اللي ممكن تحصل نتيجة الشرينكج اوف ميتال. Armamentarium 1. Sprue. الارمنتيريوم المقصود بيها الادوات اللي احنا بنستخدمها او الاجهزه والادوات اللي احنا بنستخدمها في الانفستمنت. Armamentarium 1. Sprue. 2. Sticky wax. 3. Rubber crucible former. 4. Casting ring. 5. Pattern cleaner. 6. Scalpel blade and forceps. 7. Bunsen burner. 1. Procedure for single casting. A 2.5 mm sprue former is recommended for molar crowns, 2.0 mm for premolas and partial coverage crowns. 2. Procedure for multiple casting. Each unit is joined to a runner bar. A single sprue feeds the runner bar. Sprue former direction. Sprue should be directed away from the delicate parts of the pattern. It should not be at right angles to a flat surface. Leads to turbulence and porosity. Ideal angulation is 45 degrees. زي ما احنا شايفين السبرو ما يبقاش متوصل بزاوية قايمة على الواكس باترن، وإنما بيكون بزاوية 45 درجة. Sprue former length depends on the length of casting ring. Length of the sprue former should be such that it keeps the wax pattern about 6 to 8 mm away from the casting ring. Sprue former should be no longer than 2 cm. The pattern should be placed as close to the center of the ring as possible. Significance: short sprue length. The gases cannot be adequately vented to permit the molten alloy to fill the ring completely, leading to back pressure porosity. يعني لو كان السبرو ده قصير مباشرة فما بيديش فرصة للجازز، خاصة ان الانفستمنت دوت بيبقى بورس، يعني بيسمح للجازز اللي ممكن تبقى بتخرج. الطول ده بيسمح للجازز انها تخرج من خلال الانفستمنت. لكن لو المسافة دي قصيرة والسبرو ده قصير ما بيسمحش للجازز انها تخرج، فده ممكن يعمل جيب هنا يمنع الميتال انه يدخل، وتلاقي الواكس الميتال بتاعك ناقص. Long sprue length, fracture of investment, as mold will not withstand the impact force of the entering molten alloy. Top of wax should be adjusted for 6 mm for gypsum bonded investments. 3-4 mm for phosphate bonded investments. Types of sprues. ده تبع بقى السبروز ديت ممكن تكون واكس او مادة صلبة زي الحديد ممكن وبتتشال بعد كده، او بلاستيك، او تكون مفرغة هولو او ميتال. Plastic hollow metal. Venting. Small auxiliary sprues for vents improve casting of thin patterns. Acts as a heat sink. Wettability. To minimize the irregularities on the investment and the casting, a wetting agent can be used. ويتنج ايجنت دي ماده بتخلي الانفستمنت يقدر يطلي السبرو ويطلي الواكس باترن بتاعي، خاصه ان الواكس دوت ماده اويلي والانفستمنت بيبقى فيه ماده مخلوط بماء او جاي داخل فيه ميه، فممكن الواكس دوت ينطر او يمنع
الانفستمنت ان هو يغطي جميع الاسطح بتاعته، وده يديني سطح خشن. فلازم نرش الواكس باترن بتاعي قبل ما نعمل له انفستمنت بويتنج ايجنت، ده اللي بيسمح ان الانفستمنت يغطي كل تفاصيل الواكس باترن والسبرو. Functions of a wetting agent. 1. Reduce contact angle between liquid and wax surface. 2. Remove any oily film left on wax pattern. Distortion of the pattern. Distortion is dependent on temperature and time interval before investing. To avoid any distortion. كلمة distortion يعني انبعاج، او ان الانترنال ستريسز او الضغوط الداخليه اللي جايه داخل الشمع انها تطلع وتخلي لي الواكس باترن ينبعج، حتى لو انا بصوره انا مش شايفها بعيني، لكن لما يجي نعمل لها كاستنج ونيجي نركبها بتواجهني مشكله. Invest the pattern as soon as possible. Proper handling of the pattern. عشان نمنع. Prerequisites of wax pattern. Wax pattern should be evaluated for smoothness, finish and contour. Pattern is inspected under magnification and residual flash is removed. Crucible former. It serves as a base. الكروسيبل فورمر اللي هو الكروسيبل ده، الكون ده اللي عطاني هنا شكل الكروسيبل. المكان ده كله او الفراغ ده كله بيتملى معدن ويدخل من الفتحه بتاعه السبرو وتدخل للكاست للمولد جوه. ده السبرو، ده الفورمر، كون فورمر. For the casting ring during investing, usually convex in shape, may be metal, plastic, or rubber. ده rubber. Shape depends on casting machine used. Modern machines use tall crucible to enable the pattern to be positioned near the end of the casting machine. Casting ring liners, most common way to. الكاستنج رينج اللي هي الرينج دي او السلندر دي الكاستنج رينج. والكاستنج رينج ديت احنا بندخل ليها لاينر جوه. اللاينر دوت بنبله بمواد معينه هنتكلم عليها دلوقتي، بنبله عشان يسمح بالاكسبانشن بتاع الانفستمنت. لما هصب هنا داخل الرينج ديت انفستمنت ويحصل له سيتنج اكسبانشن وبياخد ميه، عشان كده بنسميه هايجروسكوبيك اكسبانشن، بيبقى محتاج ميه اثناء السيتنج بتاعه. فالماده دي بتبقى مبلوله بميه وتسمح له ان هو ياخد ميه، تاخد منها ميه لانها بتبقى مبلوله، وتسمح له انه يحصل له اكسبانشن لانها بتبقى عامله زي الكشن او المخده، وده بيديني dimensional stability. To provide investment expansion is by using a liner in the casting ring. Traditionally asbestos was used. Non-asbestos ring liners used are 1. Aluminosilicate ceramic liner. 2. Cellulose paper liner. The aim of using a resilient liner is to allow different types of investment expansion, act as a cushion, facilitate venting during casting procedure, facilitate the removal of the investment block after casting and prevent the distortion by permitting the outward expansion of the mold. Purpose of casting ring liner. Ringer liner is the most commonly used technique to provide investment expansion. To ensure uniform expansion with less chance for distortion of the wax pattern and mold. Ringless investment technique, used for phosphate bonded investments. Ringless اللي هو من غير رينج، من غير ما نخلي فيه رينج، والرينج دي بتدخل معايا في الفرن بتتسخن. لكن في اللي هي فوسفيت بوندد انفستمنتس ما بنحتاجش ليها رينج تدخل معاها، وده بيسمح بالفنتنج اللي هو التنفس، او اذا كان في ابخره وغازات داخل المولد كافيتي بتخرج من خلال الانفستمنت ما بتمنعهاش الرينج. وديت في الحراره، درجه الحراره العاليه احنا بنحط حوالين الواكس باتر كرتون مقوى وبنشيله بعد كده، فده بنسميها رينجلس
investment techniques. This method uses paper or plastic casting ring. It is designed to allow unrestricted expansion. Useful for high melting alloys. Investing technique. Investing is the process by which the sprued wax pattern is embedded in a material called an investment. The investment must be able to withstand the heat and forces of casting, yet must conform to the pattern in a way such that the size and surface detail are exactly reproduced. In dentistry, gypsum and phosphate-bonded investment materials are the two types of materials used for this purpose. After spruing, the pattern a casting ring is added to contain the investment while the investment material is poured carefully around the pattern. For the setting and hygroscopic expansion of an investment to take place more uniformly, some allowance must be made for the lateral expansion of the investment. Solid rings do not permit the investment to expand laterally during the setting and hygroscopic expansions of the mold. To overcome this lateral restriction, a ceramic paper liner is placed inside the ring. The ceramic paper liner is cut to fit the inside of the metal ring and is held in place with the finger. The ring containing the liner is then dipped into water until the liner is completely wet and water is dripping from it. The ring is shaken gently to remove the excess water. After the liner has been soaked, it should not be touched or adapted further with a finger because this reduces its cushioning effect, which is needed for the lateral expansion of the investment. يعني مش لازم بعد ما نبل اللاينر ده ان احنا نعمل له ادابتيشن على الوولز بتاعه الرينج، والا هنفقده خاصيه الكشن، مش هيبقى عامل زي المخده تسمح بالهيجروسكوبيك اكسبانشن، وانما دي هتبقى ادابتد وتفقد الميه اللي فيها، يبقى كانه زي قلته. فمفروض ما نلمسوش بعد ما نبله، بعد ما نحطه في نعمله لايننج هنا ما نلمسوش بعد ما نبله، وهو بيبقى اقصر من الرينج من فوق ومن تحت حوالي 2 ملم. A liner that is about 3 mm short at each end of the ring is preferred. When the liner is equally short at each end of the ring, the investment is locked into the ring, and uniform expansion of the cavity occurs. During investing of the pattern, the correct water-powder ratio of the investment mix, a required number of spatulation turns, and a proper investing technique are essential to obtain acceptable casting results. There are two methods of investing the wax pattern, hand investing and vacuum investing. In both cases, the proper amount of investment powder and water should be used, following the manufacturer's instructions exactly. The water is added first, followed by the slow addition of the powder to encourage the removal of air from the powder. The powder and liquid are mixed briefly with a plaster spatula until all the powder is wetted. In hand investing, the cover of the bowl containing the investment mix is placed over the bowl. The cover contains a mechanical mixer, and the mixing is done by hand, usually for 100 turns of the spatulator. The setting rate of an investment depends on the number of spatulation turns, which also affects the hygroscopic expansion. The investment, after being spatulated, is placed on the vibrator to eliminate some of the air bubbles from the mix and to collect all of the mix from the sides of the rubber bowl into the center. Investment and allow for gases to readily escape from the mold during casting. In vacuum investing, special equipment is used to facilitate the investing operation. يعني يا اما بنعمل الميكسنج عن طريق بنحط الووتر باودر ريشيو حسب ما المانيفاكتشر بيقول لي، بنحطها في الباول ديت وبنقفل عليها الغطا ده مانيوالي، وفيها اسباتشولا بنعجن بيها الانفستمنت، ودي بتسمح لي بشويه فاكيوم. لكن في اجهزه بتبقى اجهزه خاصه
ماشين بتعجن الانفستمنت لوحدها بفاكيوم جاهز مش بالايد عن طريق مواتير، وبتصب لي انفستمنت مباشره في الرينج، ودي بتبقى مور اكيوريت وما فيهاش اير بابلز، وبتديني كونسيستنسي للانفستمنت مظبوطه عن المانيوال انفستمنت. With this equipment, the powder and water or special liquid are mixed under vacuum, and the mixed investment is permitted to flow into the ring and around the wax pattern with the vacuum present. Casting, melting and casting technique. Melting and casting requires heat source to melt the alloy. Casting force to drive the alloy into the mold. Thank you and with best wishes. Dr. Mohammed K. Faga. شكرا، والى اللقاء في بقيه شابتر 4.